Monsieur Avrom Shtern, s'il vous plaît, Stir. Bonne année, Happy New Year. Monsieur le maire, pour la dégradation des services de l'AMT, devrions-nous lui décerner un prix citron? Une voyageuse de train de banlieue de Saint-Hilaire pose les questions suivantes. Est-ce que c'est possible que le service, qui est minimal maintenant, soit rétabli à très court terme? Numéro 2. Est-ce que c'est possible que chaque voyageur soit vraiment considéré comme un client et pas un numéro ou un objet? Numéro 3. Est-ce que c'est possible que les exécutifs de l'AMT utilisent les trains de banlieue comme Mayor Bloomberg de New York qui voyage les métros de New York ou le nouveau chef de STM, M. Michel Labrec, qui voyage le réseau de STM, ou s'informe que ce n'est pas acceptable qu'il gère un service détérioré. Si. Nous voulons que l'agglomération de Montréal fasse une simple demande pour l'amélioration du service. Est-ce que c'est possible, Monsieur le maire? Merci. Monsieur le maire. Oui, alors, sur les 3 questions, si on va par la dernière question, je pense que la nouvelle personne qui a la responsabilité de la Société de transport de Montréal n'a pas de permis de conduire, donc utilise les services de transport en commun. Il a dit de façon très claire qu'il, avec ses nouvelles responsabilités comme personne qui va siéger à l'AMT, va définitivement prendre les moyens nécessaires pour bien connaître les préoccupations des citoyens et citoyennes. Les 2 autres questions sont très importantes. J'ai, avec mon collègue André Lavallée, eu l'occasion de rencontrer la ministre des Transports cette semaine. Et je lui ai remis quelques courriels, dont un qui résume assez bien les 878 personnes qui avaient signé une pétition sur la problématique au niveau des trains de banlieue. La ministre s'est dit très préoccupée par la situation et je sais qu'il y a eu des discussions entre la ministre et le directeur général de l'AMT pour corriger la situation dans les plus brefs délais. Comme vous le savez, dans notre formation politique, on a Monique Ward, qui est la mairesse de Roxborough, Pierrefonds, et elle a reçu également beaucoup de courriels. Je suis convaincu que les maires et les conseillers et conseillères présents ici ont reçu également beaucoup de courriels. Alors, merci d'être ici pour nous sensibiliser encore une fois à l'importance d'agir dans ce dossier. Et je peux vous dire qu'au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal, donc là on parle de Laval, Longueuil, la Couronne Nord, la Couronne Sud, représentés par 2 maires qui siègent également, John Meany et également Bill McMurtry. On est très préoccupés par cette situation et on va tout faire ce qui est possible pour que ce soit amélioré dans les plus brefs délais. Si. Thank you, Mr. Mayor, for that answer. I really appreciate it, and one hopes that not in due time, but actually now, improvements will be made. And certainly the Green Coalition does applaud the appointment of Michel Labrec at the head of the STM. As a user, he surely will understand the needs of the rider. And, you know, standing there in minus 40 below temperatures, one need not wait for a bus that long. But as for the MT, I would want to underline a few points. We have witnessed car doors that only work with high platforms. Could you ask your question? Yes. Please. It won't take long. It's just like maybe seconds? Less than a minute. We've witnessed that car doors that only work with high platforms, and the only high platforms in Montreal is in Central Station. So what kind of management is that? Number 2, we've witnessed locomotives idling all night long, even though they're high-tech equipment that avoids the issue, and there are more environmentally friendly methods to avoid engines from freezing or idling. And number 3,
we've witnessed Mr. Joel Gauthier blaming delays and cancellations on everyone else but himself. So what is this promise of 2 yearly public consultations? Even though they're going to be meeting with the group. Yes. Go ahead. What's your question? That's the question. My question is, if the STM can have monthly public meetings, if the agglomeration can have public monthly meetings and open to the public, why cannot the AMT? I would suggest that as one of the major reforms to be made. Thank you. Monsieur le Maire? It's because they're not elected by the public. So in that sense, at the Montreal Metropolitan Community, we have a unanimous resolution to revise the governance of the AMT. And one of the recommendations is that the elected representatives be in majority on the board of the AMT. And as a result of that, I'm sure that we'll be meeting on a more regular basis, like we do at the Montreal Metropolitan Community, and we'll improve the situation. But I just want to tell you, and so you leave in a very positive way, that it always takes a problem to accelerate the resolution of a situation. And the ridership has increased considerably with the commuter trains, but also with the Montreal Transit Corporation. And we've attained the objective that the government of Quebec had mentioned that we would do over the next 5 years. So as a result of the meeting with the minister, she is thinking in ways to accelerate the improvements to correct the situations that you're talking about. And as a result of that, let's see what happens in the next couple of weeks. But I think that you're not going to wait a week and you're not going to freeze at minus 30 or minus 25 degrees. I think there's situations that can be corrected immediately. And the other situations we have to put in place higher standards, but most of all increase the ridership. And the only way we can give that is by improving services and giving citizens a better choice. And I think that they're answering that very well today. And we have to give better services. Thank you. Merci, Monsieur le Maire. Thank you. Merci.